Salut prieteni, episodul cu numărul 3, da? Din Gothic, Gothic 3 în limba română. Am distrus cam tot, era distrus prin prejurul orașului. Ne întoarcem să vorbim cu Diego, să spunem ce a pățit bărcuța noastră celebră, care aparent a fost furată de pirați și hai să vedem ce informații ne mai dă. What's up? Pirates. Those rotten bastards made off with our treasure. Looks like it. We'll have to deal with that later, I'm afraid. You see, we have a problem. What problem? Go talk to the village elder. Am vorbit, mă, I had a talk with the village elder. So, what do you suggest? First, we need to get an overview of the mess the orcs have been making. And one of us must find out where Zardas is hiding. The necromancer has absorbed the power of Beliar within himself. And he is master of the orcs. I think you'd better take care of Zardas. Ce se face acum? What are you going to do now? You know me. I'll be wherever there's something to be had. Matena is now orc territory. But kissing up to orcs just isn't my thing. I will go south. I bet there are some opportunities left in the vastness of the desert. You can set out with Gorn. And where will we get new equipment now? But you know how this works. Collect whatever you can find. And don't let anyone take it from you. And since the orcs are now the rulers of Matana, we will get some fine equipment from them. Just like old times, huh? Ha, mă, și-au schimbat ăștia vocile. Cu toții, frate. Deci niciunul nu mai are vocea din goticurile celelalte. What are you going to do now? I will go search for the rebels. I bet they're not all dead yet. Nici noi nu mai avem coadă, se pare, ca nu. Show me where the rebels are hiding. It's not far from here. Follow me. Regulă, hai să mergem cu Gorn să vedem unde sunt rebelii și să continuăm cu misiunile. Poți să joci și din first person. Iau. Super tare, poți să joci și din first person. Asta trebuie să le iau. Mama, nu pleca fără mine. Another one of those beasts. One filthy beast less. Boabele gobenului. Give it here, boss. Deci iau tot ce prind eu. Ia. Mr. Bug. Ce faci? Ce asta, mă, că ești nea, babe de foc. Bun, ești asta totuși. See? Here they are. Am găsit rebelii, da? I really hope the orcs never find this hideout. I'll stay here for a while, and then be on my way. Hang in there. See you around. Deci Gorn stă pe aici. Între timp noi mai culegem niște plante. Așa. Și după aceea hai să intrăm un pic, să facem niște misiuni, ceva. Ia să vedem. Cum te cheamă? Ce pe aici? Uite unul. You don't look like a woodcutter. I think your place is with the warriors down in the cave. How's it going? Not so good. We were chased away from our post by aggressive wild boars. I already told the warriors, but they only think about fighting the orcs. If those beasts don't disappear soon, we won't be able to keep working. What will you give me if I kill the wild boars at your post? I'm just a simple worker. I don't have much. But if you help us out, I'll give you 30 gold coins. Mult! I'll deal with the wild boars. Where are they? Go up these stairs and go east into the woods a bit. Got it. East. East e încolo. Adică facem stânga. Mai am cărniță, mă? Nu am cărniță. Friptură de gândac. Hai să băgăm o friptură de gândac. Și aici trebuie să fie niște porcușoare. De guinea. Să vedem, mai găsesc. The fuck, nu era pe aici? Ba da, mistreț agresiv. Mamă, ce i-am dat în sigură. 4 sunt, da? Și m-a lovit, mă.
trebuie să mai fie unul, nu? De care se ocupă ăsta. Se ocupă fraierii ăștia de el. Ia uitați-vă cât se chinuie să bată un mistreț. Noroc că vine. Ce-am omorât mistreții de aia, să vedem ce mai e pe acolo. Ceva de furat. Misiunile astea de la început le știu că le-am mai jucat și nu sunt atât de dificile. Ceea ce mă spăimântă cel mai mult e normal, pe care nu prea l-am jucat. Și în deșert mai știu 2-3 chestii. Dar normalul deja e tărâm... nu știu dacă știu 2 misiuni pe acolo. Chestii mic, nu? Hai mă, pe bune. Bă, ce viermi. Armurar. Ia uite mă, n-au ăștia nimic aici, frate. O să mai colindăm un pic. Oh, niște urci, niște urci. Asta e că pe ăștia trebuie să-i bat. Ia să vedem cum îi fac pe fraier. Să-l bat pe războinicul ăsta. Așa, pe ceară, m-am bătut pe asta și vine următorul cu sabia spre mine, nu? Sau nu? Deci, cam asta e metoda prin care îi bați pe ăștia. Că n-apucă să dea în tine. Tu mergi în continuu într-o parte și trag drept. Și trec săgețile pe lângă tine. Cercetaș, frate. Lejer. Mi-am 30 de săgeți. Uite. Misiuni. Armă. Bun. Arbalete de orc. Tot. Deci tot ce prind. Că sunt scumpe. Lupi. Fucking wolves, man. Asta ce omort acolo? Uai, ce mulți l-am omort. Ia uite-mă. Prea lejer, băieți. Chinuiți degeaba. Pachet cu arme, uite, de astea o să am nevoie mare. Degeaba găsesc măcrișuri și alte căcaturi. Pentru că sunt multe misiuni care se cer așa ceva. Pachete de arme. Chiar curios, ce omora ăsta mai aici? Un scavenger, ce tâmpenie. Chiar la ieșire de aici. Ia uite, au bat și-o pe unul. Până nu mai am putere, nu o să le dau doar o bucată. Și o să mă chinui. Cred că o să mă chinui grav. Nu o să investesc și câteva puncte în forță, pentru că alminteri o să fie foarte dificil să bag ceva. Ceva? Bun. Hai să bag o puțiune. Beam și să mă mai plimb pe aici, nu? Mai e ceva de bătut? Nivelul 4. Și avem abilitatea asta Orc Slayer. Eroul lovește cu un critical mai mare împotriva orcilor. Asta se datorează faptului că sabia mea are skill-ul ăsta, pasiv. Orc Slayer se numește și da, alminteri nu aveam nimic. Asta i-am dat, că i-am dat în căpățână, da, i-am dat atât de mult de mici. Țin minte că... Aici mi iau dacă mă bag. Uite o cutie. Și cuferele astea au și ele chestii interesante, câteodată. Un inel, rezistență maximă. Dar la ce? Să le echipăm să vedem.
Seriously, ce e bun asta? Endurance. Rezistență la stamina. Nu înțelegem, mă, cine e rezistență, zice asta? Prima oară când joc în limba română și de-aia am probleme cu traducerea. Lupi ceva? Uite. Vânătoare, tati. One more. Hai să mă întorc înapoi totuși. What? Anything? De obicei când e melodia asta, sigur, de obicei când e melodia asta, cred că am bas cu ceva, un monstru te-a văzut. Cam asta semnifică. Chiar și când ataci tu. Sunt foarte multe plante aici, da? Foarte multe plante vindecătoare. Uite încă una. Hai să cobor. Să-i zic ăstuia că am făcut ghidușie. The aggressive wild boars are dead. You can go back to work. Finally, one of you who worries about our problems. Thanks, warrior. Here is my gold. Bun, mersi. Încă Be una. very careful when roaming through the woods here. Orc scouts are everywhere in this region. I come from Ardea. We drove the orcs from the village. Talk to Javier. He already knows about it. One of our scouts saw everything. Javier is down below, in the cavern. Tell me more about this place. This is the largest rebel camp on the coast. We call it Reddock. Many royalists who haven't yet been enslaved by the orcs are hiding here. I really hope for your sake that you aren't a spy for the orcs. Or we'll make short work of you. Ce de I petrecanie. Tell me more about the rebels. We are the only free humans in Murtana who are still fighting the orcs. Orc patrols are our biggest problem here on the coast. Last night, they came dangerously close. Where are the orc patrols now? One orc patrol is constantly on the move. Right now they are between us and Ardea. Another has parked itself on a farm to the east, between here and Cape Dun. If we don't take care of them now, they will stumble upon Reddock sooner or later. Bă, asta am distrus eu. The roaming orc Am bătut patrol cu has been orice destroyed. That's great. They were coming dangerously close. Good job. Here's your share of our gold. 500 aur, bun. Și hai că mă duc I și will la... go visit la the fermă. orc patrol on the farm. Be careful. If they take you for a rebel, they will chop you to pieces. The orcs don't know about this rebel camp? If the orcs knew we were hiding out here, they would have certainly killed us by now. What about the humans working for the orcs? Most of them are slaves, but there are some human orc mercenaries as well. Within certain limits, they are allowed to move freely among the orcs. I can only hope you're not going to mingle with them. Why should I avoid the orc mercenaries? People who team up with the enemy are the enemy. The path of the orc mercenary is the easy way, with no freedom, and against Enos, our god. Ai și tu dreptate. Show me your goods. You're all right. Armură ușoară de rebelat, 5.000 mă costă. Am bani să o iau. Și totodată o să stau și scuturile astea, că nu o să le folosesc eu. Coși nu am nevoie, ciucanul fiarului, hai că îl mai țin, oțel neprelucrat îl țin. Asta nu am nevoie, nici pocal de argint sau nici mătură. Deci mai dau foarte puțin la schimb. Și pun și o armură, nu? Pac, protecție. Salvăm, F5. Hai să intrăm înăuntru. Să vedem ce găsim. Facem câteva misiuni. Aflăm mai multe informații legate de rebeli, legate de orci, de alte orașe, de un magician. What? Oh, yes. I am a bit jumpy. I'm sorry. What can I do for you? Ăsta are vocea lui Decker King din Diablo 2. Sigur are vocea asta. Who are you? My name is Sebastian. I am the alchemist here in Reddock. You wear the clothes of a fire mage. Before the war,
I was a high mage of the fire. Then came the day when we fire mages lost our rune magic. And soon after that, the war was over. The robe is all I have left of my rank. Why did you fire mages lose your magic? I have spent many sleepless nights trying to answer that question. All I know is that we could no longer hold off the orcs without our rune magic. Many fire mages were killed, and those that survived the debacle fled to the woods. What will you do now? I will stay here in Reddock and study the ancient writings of our ancestors. Legend has it that the Ancient Ones possessed their own kind of magic. It was completely independent of aids such as the runes, from which we draw our magic. Tell me more about the magic of the Ancient Ones. All that is certain is that the Ancient Ones existed and that their artifacts can be found everywhere in the ruins. Even today, the only way to learn more about their magic is to unravel the mystery of those ruins. All the surviving fire mages are researching the ancient knowledge. Tell me more about the artifacts of the Ancient Ones. The orcs are obsessed with searching for these valuable relics. Every dealer in the land knows that, and will offer you a correspondingly high price. Many artifacts are of great value to us mages as well, such as the fire chalices, for example. What is so special about the fire chalices? The fire chalices are ancient, and were thought to have been lost for many years. It is said that they possess powerful magical capabilities. But I am no expert. If you should find a fire chalice, take it to my brethren in Nordmar. They will be able to tell you more about it than I can. Nordmară? M-am dat dracu. Ia dă-te, mă. Lasă-mă să citesc aici. Mă lași, mă, să citesc? Uite, mă, nu mă lasă să citesc asta. Nu mă lasă să citesc, e viermi. Și nu pot să-i fur nimic. Marlo. Welcome, stranger. What can I do for you? Do you need food, clothes, or maybe a hefty swig from the bottle? Marlo will sell you everything you need here on the coast. Who are you? I am Marlo. I am the best merchant on the coast, from Ardea all the way to Cape Dun. What interests me most are valuable items. Items such as silver, gold, and jewels. I take everything. What do you do with the junk? I know ways to convert the stuff into shiny coins, and we need them. So you're supporting a good cause when you bring me the stuff. Where do you get your goods? We have people in the cities who take care of our supplies. Once you have brought us a few valuables, they will let you know who they are. Mersi. Altcineva pe aici? O rebel. O rebelă. Rebelde. Deci ne-a zis să vorbim cu Javier, nu? You're new here, aren't you? Many refugees have joined us in Reddock lately, but your face isn't familiar. We drove the orcs out of Ardea. So we owe this to you. Well done. Our people will take care of things from now on. I have other tasks for you if you want to help us. So? Are you in charge here? I'm the most experienced man here when it comes to fighting orcs. I guess that would make me something like a leader of this rebel camp. You're wearing a paladin's armor. I used to be a paladin before the orcs won the war for themselves. I fought for the king in the last battle for Vanguard, the capital. Now I'm just a refugee, just like everybody else here. Tell me more about the war. There isn't much to say about that, my friend. Once we paladins lost our magic and ran out of magic ore, we didn't stand a chance. We ended up being easy prey for the orcs. What do you know about Zardis? No more than everyone else does. He's in cahoots with the orcs, or so they say. If you want to find out more, try their shamans. The only problem is,
getting them to talk to a human in the first place. Să știi, cam așa e. How can I Dar am support mai you? vorbit eu cu... There are many possibilities for furthering our cause. Just walk around here and ask the people in the camp. We need to prepare for the revolution in Cape Dun. Explain this revolution thing to me. The cities of Murtana are ruled by orcs, but some of us rebels are lying low within the cities. When the time comes, the rebels will mobilize both slaves and free humans for the revolution. You must find these undercover rebels and follow their orders if you want to support us. I need weapons. So do we. Unfortunately, there is one small problem with that. Our last smith died in combat. Since then, our smithy has been abandoned. If you know somebody who could take his place, send him to us. Who is this undercover rebel in Cape Dun? He's moving among the slaves in Cape Dun, so we won't be recognized. I hope they haven't found him out yet. I will not tell you who it is. I don't know you well enough for that. But if you can gain his trust, tell him that Javier sent you to support him. Super tare. Misiune ceva pe aici? Copă. Hey, you look like you could take a beating or two. What about a little fight in the arena? Vrei să ne caftim You fraiere? want to go up against me? Well, not really. You're among friends here. We humans must stick together against the orcs. I need some training. You look like you might be an equal opponent. Let Norris explain the arena fighting rules to you, and then let the fun begin. Meet me in the arena. All right, so let's see what you've Spate got. pielea. Știi, sunt ușor de bătut. Come here. Ia uite, vezi? Una. It can't be true. L-am bătut lejer pe ăsta. Se pare că e un peșteruc aici. Nu, cine știe ce. Damn. Ia zi-mă, băiatul. You won the fight. Good job. You've got what it takes. If you need a comrade in arms to fight by your side, I'm your man. Aha, deci pe ăsta pot să-l iau cu mine dacă vreau. Dar ar fi trebuit să-i las arma. Ah, that's bad. În regulă, prieteni, cam asta ar fi episodul. Îl împart Reddock în 2 episoade, pentru că mai sunt câteva chestii de făcut pe aici. Cum a fost mai mult cu informații, și cu puțină cafteală cu orci, dar în episodul următor o caftim mai mult și cu monștri, și cu orci, și facem și toate misiunile de aici. Vă salut, la revedere!